Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 16 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Power BI. Kamar yadda na faɗa, insha Allahu zai bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mu yi bayani ne akan DAX na if ero. Yau insha Allah a cikin wannan video za mu yi bayani ne akan DAX na upper da lower. Shine abin da za mu yi bayani akai a cikin wannan video. Kamar yadda muke da upper, lower, proper a Microsoft Excel, a DAX muna da su. So but a DAX ba mu da proper. Abinda kawai muke da shi upper da lower. Abinda kuma suke yi suna converting na text namu da muke da shi a cikin column, suna converting na shi into lower case ko kuma upper case. Babu da proper a DAX. So that's abinda nake so in faɗa muku. So bari mu je table view namu mai practical na wannan, saboda most of mutanen da suka kalli series na wana sani na Power na Excel, I believe cewa duka kun fahimci lower da proper da upper. But a Power BI DAX abinda muke da shi kawai muna da lower, muna da upper. Su ne abu biyu da muke da su, kuma su ne zamu. So bari in kira wannan upper, bari in ce capital letter, or I'll call it capital letter. Misali ina so maybe in canza wannan low in na status, so ina so in canza shi zama upper. So zaka fara rubuta upper in ka a DAX kenan yadda expression yake. Kawai zan rubuta maybe status. So ina status namu yake ga nan, kawai zan rufe bracket namu kadan na enter. So kamar yadda yake da sauki a Excel, haka yake da sauki a DAX ma, ba wani wahala yake da shi ba. Idan kana so kamar da su duka upper, zaka kawai yi converting nasu to upper kamar yadda kuke gani. So ina so in yi lower case in kawai zan kira shi maybe small letter. Misali zan kira column in da suna small letter. So shi ma yadda zaka rubuta shi, misali let's say small letter underscore letter equals to, kawai zan ce lower open bracket, sai in rubuta maybe ko capital letter in muna mai da lower wanda muka yi creating yanzu. So let's just make it lower case. So za ku ga ya koma gaba ɗaya into small letters, duka sun zama slow, ya zama capital letter small letters. So abinda wannan upper da lower suke yi a cikin Power BI kenan. Su ma DAX ne da ya kamata a ce mutum ya san akwai su, kuma ya san yadda zai aiki da su duk lokacin da yake aiki nashi ko yake rubuta DAX nashi a cikin Power BI. So nan za mu tsaya insha Allah a cikin wannan video, da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.